So, in the last class, we have discussed about the anharmonic oscillator with a quartic potential perturbation. So, what does it mean? You have a harmonic oscillator. Let's consider you have an harmonic oscillator, equally spaced energy states, energy levels. So, now you put you put a potential which is proportional to somewhat, let us say, x raised to 4. So what happens is that after some time, so after some energy states, the x raised to 4 potential takes over, and there will be some anharmonicity in the oscillator. Okay, so let's check what happens. I mean, we have checked what happens to the ground state. So ground state il endana sambhavikkunnathu ennulla karyam nammal kazhinja divasam cheyidittundu. That is enough, I think, for the maybe for the examination point of view, I think. But when I checked many of your textbooks, I found something different from the notations which I used. നിങ്ങളാരും അത് പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നോ എന്ന കാര്യം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി 1/d⁴ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് t⁴ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി പിന്നെ അതിനെ എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് h cross omega കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് then we made our x something, since h dash എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But almost all, I mean, that's absolutely right. But most of your textbooks does not do that. അവർ അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം ചെയ്യുന്നത്, you know that the x operator is simply root of h cross by 2m omega a plus a dagger ആണ് എന്ന് എടുക്കുകയും സോ എക്സ് റേസ് ടു 4 പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് they will put some b here. Okay, they will put some b here and they will consider the potential to be like b h cross square by 4m square omega square a plus a dagger all raised to 4 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബിക്കകത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരെ തന്നെ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പൊതുവേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ദിസ് വുഡ് ബി മച്ച് എന്താ പറയുക മാർക്കിനും കാര്യങ്ങൾക്കും. ഐ മീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ സെയിം ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദർ ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് അവർ എക്സ് ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എനർജി. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടത്, ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് എ പ്ലസ് ഫോർ യുവർ എ and a minus for a dagger. Okay, this is the usual notation. These are somewhat some personal notation. Usually I use this because always I get confused with a minus and the dagger plus side എനിക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് so I just used a plus and a minus as a personal notation. So try to use this one better. Okay, sorry for that. And of course I think you are familiar with that ladder operator things also. Okay, so we have calculated the first order correction for the ground state in the last class. So ground state, the zeroth state എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം what is the correction term, what is the first order correction ഈ 0 1 എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now
Is it clear? Things are clear, I think. I think, I hope all of you are getting it right. Now, suppose you have an arbitrary state. I am considering an arbitrary state. Let us say you have an arbitrary state. Okay, so let us say this state, which I call the nth state. Now, what will happen to this nth state when you put the perturbation on? നിങ്ങളൊരു ക്വാർട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു nth ലെവൽ ആർബിട്രറി സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ nth സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ for the nth state. That you have to find out. That may not be a very simple exercise, so let's do that. I mean, so you are familiar with the notation that what was that? What was that? Let me check what was the familiar notation is. Okay, here E n dash is equal to psi n 0. Here 0 means not the ground state but the unperturbed nth state. Okay, so psi n 0 h dash or whatever the potential, psi n 0. This is our സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റിന് നിങ്ങൾ പെർട്ടർബേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാകുന്ന കറക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കറക്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, പുട്ട് എച്ച് ഡാഷിന് പകരം നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വൽ ഫെമിലിയർ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് x raised to 4 എന്നുള്ളതിന് പകരം I will be using some, what was that, x raised to 4ന് പകരം നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത സാധനം ഉപയോഗിക്കാതെ I will be using b. Okay, that b will be absorbing everything, h cross omega b h cross square by 4m omega square, m square omega square, then a. Okay, I'll be using the a plus and a minus. Okay, don't worry. A plus plus a minus all raised to 4. This I'll be using. Clear? അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എ പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് ഓൾ റേസ്ഡ് ടു 4 എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, this is good because you don't need a constant here, but this is what the textbooks use, so I'll be using that. Okay, don't worry about that. So here they assume that some constant has the will manage the dimension of energy and all. Okay, so what is that now? So b, these are constants, h cross square by 4 m square omega square. Okay, now onwards I will be using n instead of psi n 0. So this is n. Okay, for the sake of simplicity, a minus plus a plus all raised to 4 n. Clear? Clear? So I'll be putting. Okay, so let's calculate this first. N a minus plus a plus all raised to 4. Okay, n. Okay, let's calculate that. So how to calculate this? This is the usual notation. I mean, this is the usual thing. So okay, I'll be changing this green. I don't like it. N a minus plus a plus all square into a minus plus a plus all square n. That is n
a minus square plus a plus square plus a minus a plus a plus a minus into a minus square plus a plus square plus a minus a plus a plus a minus. Okay, clear? Now നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? എ മൈനസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഓൾറെഡി വി കൺസിഡേർഡ് ദിസ് എൻ ടു ബി 0, ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ ഇനി എ മൈനസിന് ആക്ട് ചെയ്യാം. വൈ? ബിക്കോസ് ഒരു ആർബിട്രറി nth സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ അവൻ താഴേക്ക് വരും. താഴെ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എവറിത്തിങ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ you know that these states, bracket states, if they are orthonormal, then they will be giving you zeros. So considering all these things, okay, let me expand it. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിലൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. n നോക്കാം, a minus 4 plus a minus a minus a plus a plus ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സുഖം ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് a minus a minus a minus a plus a minus a minus a plus a minus plus a plus a plus a minus plus a plus raised to 4 plus a plus a plus a minus a plus. Clear? a plus a plus a plus a minus a minus a plus a minus a minus a minus a plus a plus a plus പിന്നെന്താ? സോറി, a minus a plus a minus a plus a minus a plus പിന്നെ a minus a plus a plus a minus plus a plus a minus a minus a minus plus a plus a minus a plus a plus plus a plus a minus a minus a plus plus a plus a minus a plus a minus. Okay, so usually we don't need to do this, but to make familiar I'll be doing this. Okay, so you have, how many terms will be there? You have 16 terms will be there. Okay, 4 into 4, so there will be 16 terms. Now if you check, you know that suppose this a minus 4 acts on n, so that will lower the state to n minus 4. അല്ലേ? n minus 4ലേക്ക് ലോവർ ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ്? n minus 4ഉം എന്നും എന്തല്ല, ഓർത്തോഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. അതുപോലെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം എ മൈനസ് 1, ഒരു പ്രാവശ്യം എ പ്ലസും. അപ്പം 3 പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം എ പ്ലസും എ മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്. ബട്ട് വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം എ മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് n മൈനസ് 2. സോ n മൈനസ് 2ഉം എന്നും സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓർത്തോനോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് അതും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ, അപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡൗൺ ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക, കേസുകൾ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഹൗ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വിച്ച് വൺ ഈസ് ദാറ്റ്? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഒന്നുമില്ലടേ. So let's check this one. You have one term like this, then you have another term like this. Clear? So you have
oh sorry, this plus minus, okay, this, then we have another term like this, so we have another term like this, we have another term like this, so you will be having 6 terms, correct? Yeah. So let's do all these terms differently. So first അതിൽ ഓരോ ടേം എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. n a minus a plus n. Okay, I'm not putting in the same order. So this is very simple. If you act a plus acts on n, a plus, so I will be doing just consider a plus acting on n gives you what? Root of n plus 1, root of n plus 1, n plus 1. Clear? അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും എ പ്ലസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ടാ എ പ്ലസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എൻ പ്ലസ് 1 gives you, already you have a, okay, so that gives you n plus 2 root gamma n plus 2, I mean n plus 2. Okay, so ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ മൈനസ് ആക്ട്സ് ഓൺ എൻ പ്ലസ് 2, that gives root of n plus 2 n minus 1. Sorry, n plus 2 n plus 1. A minus again acts on n plus 1 gives you root of n plus 1 gamma n. Okay, so all these are multiplied and you will be getting n plus 1 whole square into n, I mean n plus 1 into n plus 2. So this simply gives, am I right? This simply gives all these acts, you will be getting gamma, sorry, n plus 1 into n plus 2 n n. Clear? So that is n plus 1 into n plus 2. So the first term is n plus 1 into n plus 2. Similarly, take the next term, gamma n, not gamma, state n, a plus, a minus, a plus, a minus. Okay. So this is very simple because a plus, a minus is the number operator. Anyway, we will do that. So a minus acts on n gives you what? Root n, like n minus 1. Now n minus 1 in the mole, n minus 1 in the mole, a plus act ചെയ്ത് കിട്ടും? That gives you root n again n. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മറ്റേ ആക്ട് ചെയ്ത് എന്തിട്ട് ഇതന്നെ കിട്ടും? n minus 1. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും എ പ്ലസ് ആക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? root n n. So root n, root n, root n, root n. So that is simply n square n n. That is n square. Good. Similarly, the next term would be n, a plus, a minus, a minus, a plus. Should I do this? You try. A plus ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? root of n plus 1 n plus 1 കിട്ടും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? n plus 1 മുകളിൽ എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ root of n plus 1 n. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? root of n n minus 1. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എ പ്ലസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും? root of n n. So this multiplied, you will be getting n into n plus 1. So n into n plus 1. അടുത്ത term. Okay, n into n plus 1. Similarly, n
a minus a plus a minus x on n gives you the same result. Almost the same thing happens. A minus act ചെയ്യുമ്പോൾ so you will be getting n into n plus 1. Try to do this. Okay, so here also you will getting the same. Now another term is n a minus a plus a minus a plus n. Okay, so should I do this? A plus acts on n gives you root of n plus 1 n plus 1. That acts on a minus, a minus acts on that, gives you root of n plus 1 again, n. A plus acts on that gives you again n plus 1 n plus 1. So n plus 1. So that is n plus 1 whole square n. Okay, so that is n plus 1 whole square. So we have these 4 terms, but we missed some terms. Why we missed that term? So for example, let's consider the first term here, a minus a plus a plus. Why I didn't take that? Tell me why I would have missed that term. Oh, no, I just took it first. No? Okay, so this term. Which are the terms? A minus we took. Good. This we took. Then a plus a minus. Okay, let's check that. A plus a minus, which okay, let's do that maybe. N a plus a minus. What will happen this? This becomes root of n minus 1 again root of n minus 1 n minus 2 then root of n minus 1 next one just checking. This is also there. Oh, so this should be there. Okay, I missed it. Okay, so what is that? N into n minus 1. This I missed. I'm sorry for that. Okay, so did I miss anything more? Okay, so that I missed one. This now we did a plus a minus order തന്നെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, so I'm sorry, I just didn't care. A plus എ മൈനസ് അത് ചെയ്തു. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ പ്ലസ്
What is it? A minus a plus a minus a plus. So that we have to do this. That also. Okay, so we missed this. Okay, so one term which I missed. Okay, so this term also I missed. Okay, so let's do that. Sigma n a minus a plus a minus a plus a minus a plus a minus a plus. Okay, well, a minus a plus a minus a plus. So when you do that, you will be getting the legend. A minus a plus is there. So we have already done that. It's a very board. I don't know. So which one I have missed? This I think I've done. Then a minus a plus a plus a minus a minus a plus a plus a minus. That also we have done. Then that also we have done. A plus a minus a minus a plus a plus a minus a minus a plus a plus, that also we have done. Okay, then a plus a minus a plus a minus a plus a minus a plus a minus, that also we have done. So anyway, just try to do these things. So when you add all these things, you will be getting something like 6n square plus 6n plus 3. This is what you will be getting. Okay, so you have the other terms like b, what was that, b h cross square by 4 m square omega square, b h cross square by 4 m square omega square into this. I mean, of course the lambda will be there. So En1 is equal to lambda h cross square by 4 m square omega square 6n square plus 6n plus 3. So that's the first order energy correction as far as the harmonic oscillator with quartic potential is concerned. Is it clear for you? So this is a very useful, I mean, suppose n is equal to 0. In that case, you got the same thing, 3, correct. So 0 dash is 3, so that is correct here. Okay, no problem. So this is the general expression. It's a tiring, a little bit boring, but still you have to do that. Okay. Now what? Now let's move on to the second order energy correction. Oh, this is going to be second order energy correction for the zeroth state. I mean zeroth state 0, 2. Oh, this is going to be good. Second order energy correction. What was the formula for second order energy correction? Second order energy correction. En2 is sigma m not equal to n. Hope you remember. Psi m0 h dash psi n0 whole square by E. Okay, you will be having a minus here. EM minus EM0 minus EN0. This is the second order correction we will be doing. Now, ground state ne sambandhichidatholam
what is a second order correction that we will be doing here. So that is sigma m not equal to n. Okay, you can write this as delta h mn. Hope you remember this is the terms of a Hermitian matrix mn term square by em0 minus en0. So let's do that first. That's not that simple. So നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എടുത്ത 16 ടേമുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് എമ്മും എന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്ന ടേമുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരേപോലെ ആവുന്ന ഈ ഇവനെയൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, പകരം ഇനി ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്ന ടേംസിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, so let's proceed. So this is clear. This is going to be a very lengthy formulation. We may don't have time. So we will be doing the first second order energy correction in the next session following. Okay, so we will be having a new page. Okay.